আজকে আমাদের লেসন হচ্ছে টাইপস অফ সেন্টেন্সেস। এখানে টাইপস অফ সেন্টেন্সেস অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার স্ট্রাকচার, আমরা এর আগেও একটা করেছি, অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার ফাংশনস, সেটা প্রথম দিকের কোনো এপিসোডে আছে দেখবে। আর এখানে অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার স্ট্রাকচার এটা একটু পরে করার কারণ এর মধ্যে এমন অনেক কিছু বিষয় আছে যেগুলি আমাদের আগের অনেকগুলি এপিসোডেই সেগুলো প্র্যাকটিস করা মানে বোঝানো হয়েছে, যার ফলে এইবারে অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্ট্রাকচার এই বিষয়টা শিখতে তোমাদের সুবিধে হবে। 3 ভাগ, স্ট্রাকচার অনুযায়ী সেন্টেন্সদের 3টে ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম হচ্ছে সিম্পল সেন্টেন্স। একটা সিম্পল সেন্টেন্স তাকেই বলবো যার মধ্যে মাত্র একটা সাবজেক্ট থাকবে আর একটা ফাইনাইট ভার্ব থাকবে। ফাইনাইট ভার্ব মানে যে ভার্বটা সেন্টেন্সকে কমপ্লিট সেন্স দেবার ক্ষমতা রাখে, সে হলো ফাইনাইট ভার্ব। কিন্তু এছাড়া কখনো কখনো তাদের মধ্যে সেই সেন্টেন্সগুলিতে এক বা একাধিক নন ফাইনাইট ভার্ব থাকতে পারে। প্রথম এক্সাম্পলে, উই গো টু স্কুল, এটা একটা সিম্পল সেন্টেন্স। এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে একটাই সাবজেক্ট আছে কি না উই, আর ফাইনাইট ভার্ব একটা আছে গো। এর পরের সেন্টেন্স দেখা যাক, উই গো টু স্কুল টু লার্ন অ্যান্ড প্র্যাকটিস আওয়ার লেসন্স। এখানে দেখো ফাইনাইট ভার্ব হলো গো, একটা সাবজেক্ট যেমন উইটা যেমন সাবজেক্ট তেমনি আছে, ফাইনাইট ভার্ব হলো গো, কিন্তু তার সঙ্গে দুটো নন ফাইনাইট ভার্বস যুক্ত হয়েছে, দুটো ইনফিনিটিভস যুক্ত হয়েছে। তোমরা তো লেসনটা আগের লেসনে শিখেছো আশা করি। সেটা হচ্ছে টু লার্ন আর টু প্র্যাকটিস। এই দুটো নন ফাইনাইট ভার্বও এখানে, মানে দুটো ইনফিনিটিভসও এই সেন্টেন্সটার মধ্যে আছে, তবুও কিন্তু এটিকে একটি সিম্পল সেন্টেন্সই আমরা বলতে পারছি। In today's lesson, we are going to learn types of sentences. In this episode, we are going to learn types of sentences according to their structure. In some former episode, we have already done types of sentences according to their function. That is different. That please keep in mind that. Now, according to their structure, sentences can be divided into 3 classes. The first one is simple sentences. What is a simple sentence? A simple sentence has only one subject and one finite verb. Finite verb means, you know, the verb which can stand alone, which is capable to give a complete meaning to the sentence. This is the thing. But they may have one or more than one non-finite verbs. Non-finite verbs also we have already done, and that's why I think you can understand this chapter easily. Examples. First example is we go to school. Here only one subject we, and go is the finite verb. Next sentence, see the next example. We go to school to learn and practice our lessons. So here two non-finite verbs. Actually these two are infinitives, we have done already. These two are infinitives, to learn and to practice. These two infinitives are also there, which are non-finite verbs, and that's why in this simple sentence we are getting one finite verb and two non-finite verbs.
দ্বিতীয় ভাগে পাই কম্পাউন্ড সেন্টেন্সেস। কম্পাউন্ড সেন্টেন্স কিভাবে গঠিত হয়? একটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের মধ্যে দুটো অথবা তার বেশি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজেস থাকবে। ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে প্রত্যেকটাই স্বাধীন ক্লজ, মানে প্রিন্সিপাল ক্লজের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে, প্রত্যেকেই নিজে নিজে স্বয়ং সম্পূর্ণ বাক্য, সেইগুলিকে যুক্ত করা হচ্ছে দুই বা ততোধিক। আর কি দিয়ে যুক্ত হচ্ছে? আমরা এটাও করে নিয়েছি অলরেডি, কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনস। সেই কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনস দিয়ে তাদের যুক্ত করা হবে। কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনস কোনগুলি? ধরো অ্যান্ড, অর, বাট, আইদার অর, নিদার নর ইত্যাদি ইত্যাদি। এক্সাম্পলস দেখো, দুটো আছে। এক নম্বরটা হচ্ছে আই এম হাংরি অ্যান্ড আই ওয়ান্ট সাম ফুড। তাহলে এখানে অ্যান্ড দিয়ে যুক্ত দুটি অংশকে আলাদা করে তোমরা দেখো। আই এম হাংরি একটা কমপ্লিট সেন্টেন্স, আবার আই ওয়ান্ট সাম ফুড এটাও একটা কমপ্লিট সেন্টেন্স। তাহলে দুটো কমপ্লিট সেন্টেন্সকে আমরা যুক্ত করেছি অ্যান্ড দিয়ে, এই কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন অ্যান্ড দিয়ে। তাহলে দুটি স্বয়ং সম্পূর্ণ, মানে ইকুইভ্যালেন্ট টু ইচ আদার, সেই জন্য এখানে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। পরের সেন্টেন্সটাও দেখা যাক। উই ইনভাইটেড হিম বাট হি ডিড নট কাম। উই ইনভাইটেড হিম একটা স্বয়ং সম্পূর্ণ বাক্য। পরের অংশ হি ডিড নট কাম, এটাও একটা কমপ্লিট সেন্টেন্স। তাহলে দুটো কমপ্লিট সেন্টেন্সকে আমরা যুক্ত করছি একটা কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন বাট এই শব্দটি দিয়ে। তাহলে এখানে দুটো দুটো করে এখানে দেখানো হয়েছে, দুটো দুটো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজকে আমরা কোনো কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনের মাধ্যমে যুক্ত করে একটা করে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স ফর্ম করেছি। In the second class, we see second division of sentences according to their structure. The second one is compound sentences. What is a compound sentence? The answer to this question is a compound sentence contains two or more independent clauses. Independent clauses means coordinating, they are equivalent to each other, means in value. They are, each of them is a complete sentence and they are joined together by coordinating conjunctions like and, or, but, either or, neither nor, etc. Example number 1, I am hungry and I want some food. If you see both the parts separately, I am hungry, it's a complete sentence. I want some food, this part is also a complete sentence. These two are joined by the coordinating conjunction and, so it is a compound sentence. In the next example, there are also two parts which are joined by the coordinating conjunction but. The first part is we invited him, a complete sentence. Again, the next part you see, he did not come. This is also a complete sentence. Now we are getting the compound sentence. We invited him, but he did not come. এরপরে আসছি 3 নম্বর ভাগে, যার নাম হচ্ছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। কমপ্লেক্স সেন্টেন্স তাহলে কাকে বলবো? যে সেন্টেন্সের একটি অংশ হচ্ছে একটি প্রিন্সিপাল ক্লজ আর সেই সঙ্গে সেই সেন্টেন্সে এক বা একাধিক সাবঅর্ডিনেট ক্লজ আছে, সেই রকম ধরনের সেন্টেন্সগুলিকে আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বলে থাকি। এক্সাম্পল দেখা যাক। নাম্বার 1-এ, I know why you came here.
এই আই নো কথাটা একটা সম্পূর্ণ বাক্য, আমি জানি এটা একটা সম্পূর্ণ বাক্য হতে পারে, তা এটা প্রিন্সিপাল ক্লজ হয়ে গেল। তাই জন্য এবার হোয়াই ইউ কেম হিয়ার, এই হোয়াই ইউ কেম হিয়ার অংশটি আই নো এই অংশটির ওপর ডিপেন্ড করছে, তাহলে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ হয়ে গেল, ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ হয়ে গেল। তো ডিপেন্ডেন্ট ক্লজেরই আরেকটি নাম হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। তাহলে একটা মেইন ক্লজ পেলাম, প্রিন্সিপাল ক্লজ যেটাকে বলছি, আর পরবর্তী অংশে একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ পেলাম, তাহলে দুটো মিলিয়ে একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স তৈরি হলো। নেক্সট অংশটি, নেক্সট এক্সাম্পলটি দেখো, আই নো হু ইউ আর অ্যান্ড ওয়্যার ইউ লিভ। এখানেও দেখো আই নো অংশটি হচ্ছে মেইন ক্লজ, এটা প্রিন্সিপাল ক্লজ, সেটার ওপর নির্ভর করছে হু ইউ আর আর ওয়্যার ইউ লিভ, মানে দুটো সাবঅর্ডিনেট ক্লজ আছে এখানে, দুটো, সেই দুটো অংশই কিন্তু নির্ভর করছে প্রিন্সিপাল ক্লজ আই নো এই অংশটির উপরে, তাহলে এটাও একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হয়ে গেল। ইন দ্য থার্ড গ্রুপ উই সি complex sentences. Now, a complex sentence has one principal clause and one or more than one subordinate clause or clauses. There, in the following examples, let us discuss the matter. Number one, I know why you came here. There, the main portion is I know. This is the main clause, principal clause. This portion is a complete sentence. If you use it as a complete sentence, it is all right. And why you came here, this part, only this part cannot make a complete sentence. This one is dependent on the main part, main clause, I know. And that's why this is a dependent clause, means subordinate clause. And as a whole, this is a complex sentence. In the second example, I know who you are and where you live. You can understand who you are and where you live. These are not complete sentences. They are depending on the main clause, the principal clause, I know. And that's why both of them are subordinate clauses. In this example, we are getting two subordinate clauses. I mean, dependent clauses, two are there in this sentence. And as a whole, this is also a complex sentence. Clauses. এদের কত রকম পায়? Types of clauses. তিন ধরনের ক্লজ হয়। প্রথম পাই প্রিন্সিপাল ক্লজ। প্রিন্সিপাল ক্লজ বলতে কাদের বোঝাচ্ছি? যে অংশটি স্বয়ংসম্পূর্ণ, যে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে, অর্থাৎ একটা কমপ্লিট সেন্টেন্স ফর্ম করছে, সেই অংশটিকে বলছি প্রিন্সিপাল ক্লজ। এখানে দেখো, উই স্যাট ইন দ্য হল ওয়্যার হি কেম। এই উই স্যাট ইন দ্য হল একটা কমপ্লিট সেন্টেন্স হিসেবে দাঁড়াতে পারে, তাহলে সেটাই হয়ে গেল প্রিন্সিপাল ক্লজ। কিন্তু দেখো, ওয়্যার হি কেম, যেখানে সে এসেছিল, এইখানে যখন যেখানে কথাটা বলছি, ওয়্যার, এটা একটা রিলেটিভ অ্যাডভার্ব। রিলেটিভ অ্যাডভার্ব, হলের কথাটা বোঝানো হচ্ছে যেখানে সে এসেছিল, তাহলে ওয়্যার হি কেম অংশটা ইটসেলফ একটা কমপ্লিট সেন্টেন্স হয়ে কখনোই দাঁড়াতে পারছে না। তার মানে কি, এটা নির্ভর করছে উই স্যাট ইন দ্য হল এই অংশটির উপরে, ওটা তাই জন্য সাবঅর্ডিনেট ক্লজে পড়ে গেল। তাহলে প্রিন্সিপাল ক্লজ বলতে আমরা উই স্যাট ইন দ্য হল এই অংশটিকে পাচ্ছি, কেননা এটা একটা নিজেই কমপ্লিট একটা ক্লজ। Now, types of clauses. Mainly, there are three types of clauses. The first one is called the principal clause. What is a principal clause? Next, now see, in the example, we sat in the hall where he came. We sat in the hall. This much is a complete sentence. It gives a clear meaning.
and that's why we can say this is a principal clause. It is not depending on anything else. But where he came, this where is a relative adverb. That means what? It mentions the place. Uh, just the two words, previous words, the hall. It is saying something about that place. So relative adverb you can understand. This where he came, this part itself cannot stand alone. It gives some meaning, but not a clear meaning. Not, it is not this part, only this part is not complete. And that's why it is depending on the main clause. We sat in the hall. It's a dependent clause then. And that's why this main clause, we sat in the hall, this is a principal clause here. আগের ওই সেন্টেন্সটাই যদি এক্সাম্পল হিসেবে ধরা হয়, we sat in the hall where he came, এই where he came অংশটি নির্ভর করে আছে প্রথম অংশটির উপরে, we sat in the hall এটার উপরে, যেখানে সে এসেছিল। তাহলে এই where he came কথাটা যেহেতু নির্ভর করে আছে মেন ক্লজটার উপরে, প্রিন্সিপাল ক্লজটার উপরে, তাই জন্য এর পরিচয় কি হয়ে গেল? এটা হয়ে গেল ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, মানে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, যেটা নিজে সম্পূর্ণ একটি বাক্য হয়ে দাঁড়াতে পারছে না, সম্পূর্ণ ক্লিয়ার মিনিং দিতে পারছে না, কিন্তু কিছুটা নিশ্চয়ই কিছু একটা অর্থ প্রকাশ করছে, সেজন্য সেটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। This second class of clauses, the second one is called the second classes of clauses. Here the second one is called a subordinate clause. What are subordinate clauses? In the previous sentence, what we have seen, we sat in the hall where he came. We sat in the hall is a principal clause. Just now we have discussed. Now where he came, this part alone cannot make a complete sentence, because it is starting with a relative adverb. That means it is saying something about the previous portion, the hall. Just before this, before the word where, we are getting the hall, these two words, and it is saying something about the hall. That means it is relating something to the hall, and that's why this part, only this part where he came, is dependent on the principal clause, we sat in the hall, and that's why this part is called a dependent clause, or in other words you can say subordinate clause. এবার আসবো কোঅর্ডিনেট ক্লজ বলতে কি বুঝি। কম্পাউন্ড সেন্টেন্স, এগুলি সম্বন্ধে আমরা বিস্তৃতভাবে জানবো। স্ট্রাকচার অফ সেন্টেন্সেস, সেন্টেন্সেস ক্লাসিফাইড অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার স্ট্রাকচার, যে চ্যাপ্টারে আমরা, যে এপিসোডে আমরা করব, সেখানে এখানে এগুলি ডিটেলস আরো পেয়ে যাবে। কম্পাউন্ড সেন্টেন্সদের মধ্যে দুটো বা দুয়ের বেশি মেন ক্লজ থাকে। মেন ক্লজ যেগুলিকে আমরা বলতে পারি সমভাবে মূল্যবান, সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ, আর সেই মেন ক্লজগুলি একে অন্যের উপরে নির্ভরশীল হয় না, তাই জন্যই তো তারা মেন ক্লজ, প্রিন্সিপাল ক্লজ। এখানে দেখো একটা এক্সাম্পল আমরা নিয়েছি, we went out and the rain stopped, মানে কি আমরা বাইরে গেছিলাম আর বৃষ্টি থেমে গেছিল। এখানে যে দুটো অংশ পাচ্ছি, and একটা কনজাংশন দিয়ে দুটো অংশকে যুক্ত করা হয়েছে।
এখানে আমরা উই ওয়েন্ট আউট একটা মেন ক্লজ হিসেবে পাচ্ছি, কেননা এটি স্বয়ং সম্পূর্ণ, কারোর উপর নির্ভরশীল নয়। এটাকে আমরা একটা মেন ক্লজ হিসেবে নিলাম, প্রিন্সিপাল ক্লজ। আবার দ্য রেন স্টপড, এই অংশটিকে আবার আরেকটি অন্য প্রিন্সিপাল ক্লজ বা মেন ক্লজ হিসেবে নিতে পারছি। এটাও স্বয়ং সম্পূর্ণ, নিজের উপরেই নির্ভরশীল, কারোর উপরে অন্য কিছুর উপরে নির্ভরশীল নয়। তাহলে দুটো মেন ক্লজকে যুক্ত করলো একটা কনজাংশন দিয়ে। এই মেন ক্লজগুলোকে যেখানে ক্লজ হিসেবে দেখছি, দুটোই মেন ক্লজ, দুটোকে যুক্ত করা হয়েছে, সেখানে আমরা বলছি কোঅর্ডিনেট ক্লজ। এই দুটো অংশই স্বনির্ভর, কেউ কারোর উপর নির্ভরশীল নয়। In the third group we get coordinate clauses. In this group we see two or more main clauses are joined together. Generally we see in the compound sentences, this type of clauses we can see in the compound sentences. They all are equally important. Each of the clauses is equally important. They do not depend on each other. These clauses, the main clauses or principal clauses, they do not depend on each other. In the example we can see, we went out and the rain stopped. See, two parts are there. We went out, this is one part. It is an independent clause because this can give us a clear meaning. And second part also, the rain stopped. Here also we can get a clear meaning from this part. That means this is also another main clause or principal clause, you can say anything, means both the names are correct. So both the parts, we went out and the rain stopped, they are independent, they do not depend on each other, and that's why they are called coordinating clauses. Coordinate clause or coordinating clauses means the same thing.